হাই, ইচ্ছা টিভির পর্দায় আবার ফিরে এসেছি আমি ইন্দ্রনীল মুখার্জি। আজকে একটা নতুন এপিসোড নিয়ে আমরা সোশ্যালি অনেক এপিসোডের ব্যাপারে কথা বললাম অ্যান্ড উই থট দ্যাট পিপল শুড নো অ্যাবাউট আ লট অফ থিংস যেটা নর্মালি হয়তো ডে টু ডে যে ইয়ে হয় তাতে জানতে পারা যায় না লোকের। কিন্তু আজকে উই হ্যাভ কাম ব্যাক উইথ আ ভেরি ভেরি পার্টিনেন্ট টপিক অ্যাবাউট চাকরি। আজকে ডেটে আমাদের সোসাইটিতে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি যে লোকে পড়াশোনা করছে, এটা আজকে বলে না, অনেক দিন ধরেই সেটা ছিল, কিন্তু অ্যাগেন আজকে ডেটে ইটস মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট ইজ বিকজ উই লিভিং টুডে ইন টুডেজ এজ, যেখানে আমাদের গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছে, নিজের দিক থেকে সব গভর্নমেন্টই চেষ্টা করছে যে লোকজনের চাকরি করে দিক, কিন্তু চাকরি তো আর বাড়িতে বসে আসবে না, তোমাকে চাকরির জন্য একটা রিগার নিয়ে আসতে হবে। একটা যেমন একটা ফুল টাইম চাকরি হয় যে 8 ঘন্টা বা 9 ঘন্টা তুমি কাজ করে একটা পারিশ্রমিক পাও, তেমনি তোমাকে আজকে যদি আমাদের ইউথের জন্য এই মেসেজটা, আমাদের প্রেজেন্ট ডে ইউথ, তাদের চাকরি পেতে হলে তোমাদের কিছু বেসিক জিনিস জানতে হবে, উইচ ইজ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ প্রফেশনালি মেড সিভি or resume, whatever you call it. সেটা আই আন্ডারস্ট্যান্ড, এভরিবডি নোজ অ্যাবাউট ইট, দ্য সিভি, কিন্তু সেই সিভি যে আমার কাছে যে সিভি এসছে in the last 15 years of my career, I've always felt that people have actually fallen short of speaking about their strengths in the CV. সিভিতে লোকে বলে মোস্টলি অ্যাবাউট দেয়ার এক্সপিরিয়েন্স, যে একটা কোম্পানিতে গেলাম, তাতে আমি এই করেছি, তাতে ওই করেছি, আমি এই পজিশনে ছিলাম, এত টাকা আমি হয়তো অর্জন করেছি। যে সেলস প্রোফাইল, সেটা যদি HR হয়, তিনি বলবেন যে আমি এত লোককে হায়ার করেছি বা এত লোককে টিম ম্যানেজমেন্ট করেছি, or I have done so many performance appraisals. Doesn't really matter, everybody else is doing the same thing. But then if you talk about what was the value that you added in that organization, or what is the perceived or potential value that you can add into an organization if you were to get hired in that company. তো আজকের ডেটে ধরো, if you go to these sites like naukri.com বা monster.com or any other site in that matter, timesjob.com, তাদের সবাই নিজেদের রিজিউমে সার্ভিসেস সেখানে বেচছে। Now resume services কেন ইম্পর্টেন্ট? As you realize, তুমি কালকে একটা চাকরি খোঁজার চেষ্টা করছো, but they are selling the resume services, which is the primary source of income for these organizations beyond obviously placing people, which is their job. কিন্তু resume services is very important because it talks about certain keywords in their profile which is important. Think about it. আজকে একটা চাকরি পেতে হলে একটা ড্রামের ভেতরে probably there are about 10 lakh CVs. I'm creating a hypothetical scenario. একটা ড্রামের ভেতরে there are 10 lakh CVs. এবার তোমার সিভিটা তুমি ফেললে, তার সিভি ওপরে আরেকজন ফেললো, তার উপরে একজন ফেললো, এই করতে করতে তোমার সিভিটা কিন্তু নিচে যেতে থাকছে, ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট। কিন্তু যখন কালকে একটা পজিশন ওপেন হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশনে, সেখানে লোকে কিন্তু যে ওপরে সিভিতে আছে সেটা দেখছে, উইচ মিনস দ্যাট তুমি যে প্রোফাইলটা বানাচ্ছ naukri.com বা monster.com বা এনি আদার সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট, whether it's iimjobs.com or updaz.com, updazz.com, please note these down if you can right now as I'm speaking. এই ওয়েবসাইটে গেলে তোমাকে প্রতিদিন তোমার প্রোফাইলটাকে আপডেট করতে হবে। Every day morning, if you have like 5 minutes time, go to that profile, all these profiles, and click on the update button. সেখানে আপডেট মানে যে তোমাকে সবসময় নতুন ইনফরমেশন দিতে হবে তার কোনো মানে নেই, কিন্তু তোমার সিভিটা যদি আজকে এখানে থাকে অ্যান্ড ইট গোজ ডাউন বিকজ ওর ওপরে সিভি চলে এসছে, তুমি যেই আপডেট করছো তোমার সিভিটা আবার টপে চলে আসছে, তারপর এর উপরে আবার সিভি পড়তে থাকছে। তো বাই দ্য টাইম ইফ ইউ ডু ইট অন আ রেগুলার বেসিস, ইউর সিভি ইজ ইন দ্য ফার্স্ট 20 to 30% অফ দ্যাট কলম, যেটা ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট এর ফান্ডাতে চলে আজকে ডেটে। সো দ্যাটস নাম্বার ওয়ান theory which you need to do, which means that you have to go to those profiles, social networking profiles, websites, and update your CV on a regular basis, once in a day. That's number one. Second is that আজকে আমরা ভাবি যে আমরা naukri.com বা monster.com একটা প্রোফাইল বানিয়ে দিলেই that's a solution. That is not the solution. The solution comes in that when you are networking with people socially. So what do you mean by social networking in today's day? It's not TikTok, it's not Facebook. That is not going to help you in a job search. You have to spend a quality amount of time in sites like LinkedIn, LINKED
bysin.com, যেখানে তুমি তোমার একটা প্রফেশনাল রেজিউমে বানাচ্ছ by adding your experience. You're putting a photo. Don't put a photo with a sunglass, or put a photo with your girlfriends. Please don't do that. Choose a proper photo which is kind of a passport photo if you want, and just to give you an idea, which has a basic background, like where I'm talking about right now. At the back there is a basic background, right? You should choose a monocolor. Right now you might be seeing many colors in the background. তোমাদের monocolor choose করতে হবে, যেখানে তুমি একটা প্রফেশনালি একটা শার্ট পরে একটা টাই পরে তোমার ছবি দিচ্ছ, bust size, only your face and your shoulders. That's all you need. And once you put that photo and you put your all of your details there, that is the first step towards creating a social profile beyond your resume. আজকের ডেটে research says, and I'm not talking about any other research, it's about CEB, which is again Corporate Executive Board, the world's largest advisory firm. Now it's been acquired by Gartner. What are they saying? That if you want to get your profile highlighted, you have to fight a battle with your peers. There are other people as well who are trying to go for the next, the same job, and let's say there is one position that gets opened up in a company, let's say digital marketing manager or a sales manager. There are at least a minimum of 2,500 resumes which fall into that category on a single day. তো ভেবে দেখো একটা জব প্রোফাইল যেটা মানে ওপেন আছে for the last 5 days, how many resumes have actually fallen into place. So from that perspective, what we're talking about is a concept যেখানে আপনি নিজের প্রোফাইলটা লিঙ্কডইনে বানালেন, but beyond that you're also actually going and working with that profile. How do you work with that LinkedIn profile? That's more important than just creating a LinkedIn profile. How do you work with it is because আজকে ধরো তুমি naukri.com এ গেলে, and naukri.com এর আজকের যে ভার্সন আছে তাতে দেখানো যাচ্ছে যে কোন রিক্রুটার সেখানে ওই চাকরিটার ওপেনিং রেখেছে, কে ওই চাকরিটার মেন ইনচার্জ ওই পজিশনটা ফিল আপের জন্য। সেটা একটা ট্যালেন্ট অ্যাকুইজিশন টিম বা রিক্রুটিং টিমের একজন লোক হয় বা মহিলা হয়। তার সঙ্গে তুমি ওই যে ইনফরমেশনটা পেলে, what you doing now is that you see the information on naukri.com, you come back to LinkedIn and you connect with your professional handle on LinkedIn, which is exactly like the way you make a Facebook account. It would probably take you 5 minutes to make it if you were to invest your time properly. And you connect with the gentleman or the lady and you say that I am the right candidate for this role is because of my 1 2 3 4 5 skills, and I have 1 2 3 4 5 proven capabilities in my earlier role. If you are an experienced person, if you're a fresher, you will say that I have done 1 2 3 projects whatever in your college, and I am interested to work for this company because of 1 2 3 reasons. তুমি ভেবে দেখো আজকের ডেটে আমাদের ইন্ডিয়াতে যে এমবিএর যে পলিসিটা আছে, which is actually a bit flawed, is because লোকে ইঞ্জিনিয়ারিং বা গ্র্যাজুয়েশন করার পরেই একটা এমবিএ করে, and most of you are like that in today's day. তোমরা হয়তো গ্র্যাজুয়েশন বা ইঞ্জিনিয়ারিং করেছো, কিন্তু এমবিএটা করার সময় you would immediately want to finish up your academic career, is because you will think that পরে হয়তো আমি আর পড়াশোনার মধ্যে ঢুকতে পারবো না। But if you think about America, আজকে যদি আমি এটা থেকে বাইরে চলে যাই, ওয়াটন বা হার্ভার্ড বা যে কোনো আদার লিডিং ইনস্টিটিউটস আউট দেয়ার, লাইক লেটস সে Kellogg or any other major institute, they are saying that I will not accept a person who has zilch experience in the corporate world. So তুমি তোমার গ্র্যাজুয়েশন করার পরে you will have to work for a minimum of at least 3 to 5 years to be able to prove your worth. না হলে ওই এমবিএ যে কোর্সটা তুমি করছো, সেই এমবিএ কোর্সের যে কেস স্টাডিগুলো হবে করো, বা কোনো একটা রিয়েল লাইফ প্রবলেম তোমাকে সলভ করতে বলা হবে, you have no experience of what those problems are because you never faced them in your actual life. You are hypothetically trying to project a perspective which has never happened in your life, and hence you will learn a hypothetical approach. But when you come to the real world, তুমি দেখতে পাবে যে all these real world problems are something that was never taught in your college, is because you've never faced it. You are basically starting from scratch. That is exactly the problem with the MBA in India, is because MBAs in India are considered to be a course that you need to do right after your graduation, which is a wrong
fallacy. Again, I understand I can't change that status quo. There are people who are doing that because of peer pressure, societal pressure, parental pressure, whatever. But at the end of the day, you need a job, right? Because you've spent amount of time in MBA or engineering course. You need a job today. I mean, without a job, what are you going to do? Hence, you have to use social networking sites like LinkedIn, connect with people, use the advanced search feature on LinkedIn, which gives you the ability to be able to search for HR or recruiting people in a specific domain. Very important thing is that you have to choose 1, 2 or 3 industries. First top 3 industries. You just can't say that I need a job. No, that doesn't work like that. You have to have a target market, that I'm going to now start working for the e-commerce industry, or I'm going to start working for the payments industry, or I need to start working for the manufacturing industry. Depending on where you want to be, you have to choose those 3 main pertinent industries or verticals and start working towards them. Start connecting with people who actually are advertising real life roles on LinkedIn. Again, we have to take it with a caveat. LinkedIn তুমি যে কোনো সময় যাবে, not all the job openings there, requisitions there are updated. There may be some requisitions যারা 1 মাস আগে হয়তো পোস্ট করেছে। তুমি যদি দেখো anything that is beyond 7 days of posting, do not apply. Please post for jobs which have been updated in the last 7 days or maybe max 10 days, not beyond that. So LinkedIn is a very, very important tool. I would strongly recommend that you create a profile on LinkedIn and start using it, not only to update your stuff and just wait, but actually start connecting with people via the IM feature. For that, you may have to buy a professional account. If you don't want to buy, just stick to a free account, but start communicating with people. Start joining groups, discussion forums where people are talking about the kind of role that you're looking at. So if you are a UX or UI designer, or if you're a sales guy, if you're a medical professional, if you are a pharmaceutical guy, if you're an e-commerce guy, whoever you are, you need to go and join the relevant groups on LinkedIn and start networking with those people in a relevant amount of time, in a specific number of hours in a day, because finding a job is also another full-time job. Thank you.